Good morning, everyone. This is Purushottam, lecturer in mathematics. Now, Department of Mathematics. Now, today we have to discuss the topic is simultaneous differential equation and method of grouping and method of multipliers. Generally, last class we are completed the what is the general procedure about the non-exact differential equation. Now we are clear about they have two type of differential equation. One is the exact differential equation and another one is the reducible to the exact form or simply non-exact differential equation. Here clear about the exact differential method is one and another one is non-exact differential methods are reducible to exact differential methods are have to conditions are five methods. So this 5 plus 1 overall 6 methods are very useful to find the general solution of the differential equation of exactness form, that is mdx plus ndy which is equal to 0. Here what the kind of situations are running now, we are one by one discussed to now. Generally exact differential equation, if possible to assume that any differential equation of the form here mdx plus ndy which is equal to 0. Now to comparing the any differential equation mdx plus ndy which is equal to 0. Now dx in front of dx they have to treat it as m, in front of dy they have to treat it as n. Now clear about that partial derivative with respect to y of the function m is dou m by dou y, and also partial derivative with respect to x, then we have to write the condition that is dou n by dou x. Now we are write the condition that is dou m by dou y which is equal to dou n by dou x. That means they have to same values of the dou m by dou y and also dou n by dou x. If the values are equal, they have to same function which is exist, then which is called the exact differential equation. In particularly they have to write the condition that is a general solution of the function integration of mdx plus integration of ndy which is equal to c. Here in first integral function we can treat it as y is a constant, and second one in the function y we can to write not containing of x, or only we have to write the terms of x only which is equal to c. They have to write the condition which is over to the process. Now we can to treat it as another methods, that is non-exact differential methods are simply it is reducible to the exact one. One is the inspection method, second one is homogeneous method, third one is y into f of xy dx plus x into g of xy into dy method, and another one is 1 by n into dou m by dou y minus dou n by dou x which is function of x, 1 by m into dou n by dou x minus dou m by dou y which is equal to function of y. Then we get the integrating factors of e power of integration f of x dx or e power of integration of f of y dy. All the methods are we are clear about that. Generally what is the inspection method? Inspection method means our assumption or our direct differentiation of the function which is called the exact function. Inspection means if any function is missing or in our observations either the term is missing or subtract or division or any of function we can to add them, or we can to subtract or multiply or divided, what you can to take the functions we are take the function you can to applicable the differentiation form, then we get the integration differentiation and integration which is cancelled to then we get the general solution of the equation. This is the inspection method. Homogeneous means if the terms or powers of x and y are equal, or powers of x or y
both are equal, then that is called the homogeneous. If in this case we are clearly observe that dou m by dou y which is not equal to dou n by dou x, then if the first we are observe that dou m by dou y which is not equal to dou n by dou x, then we are comparing and we get the result is failures, then we try to understand that we are finding the integrating factor. In particularly homogeneous, the function is homogeneous, the capital M and N is homogeneous, then we are write the integration factor, that is 1 by mx plus ny. We can write the 1 by mx plus ny. We are finding the value of any such function, we can to multiply it of the m dx plus n dy, then the differential equation can be changed in the form of m1 dx plus n1 dy which is equal to 0. Here clear about that dou m1 by dou y which is equal to dou n by dou x. After the conclusion this step, we can to write the general solution of the equation or general solution of the function, that is the integration of m1 dx plus integration of n1 dy which is equal to c. Here y is the constant function and another one is only we can to write the y terms. Now this is the homogeneous method. Another one is yearly take the another say third method, that is if the function which have the nature about the y into f of x into dx plus x into g of xy into dy. Here clear about this. If we are write the m and n, after we are finding the dou m by dou y and dou n by dou x which is compulsory, which is not equal to, then the given differential equation is non-exact. So we are finding the integrating factor. If the differential equation of form in dx they have to multiply of y, in dy they have to multiply of x, then the function of integrating factor is 1 by mx minus ny. Now we get same process, we can multiply the mdx plus ndy, then the equation can be changed in the form of m1 dx plus n1 dy which is equal to 0. Here clearly about that partial derivative with respect to y and x of the functions m and n respectively, then we can to treat it as we can to able the condition is dou m1 by dou y which is equal to dou n1 by dou x. Then after we get the integration value, then they have to write the condition, that is integration of m1 dx plus integration of n1 dy which is equal to c. In first function y treated as constant, in second function not containing of x in any terms, or we are writing only in terms of x only. Now another method, fourth method, if it is the function is non-homogeneous or it is function not in section, it is the function not related to the form of y f of x y into dx plus x into f of or g of xy into dy, then we can go to the fourth method. The fourth method process is 1 by n into dou m by dou y minus dou n by dou x. We are find the values, that is 1 by n into dou m by dou y minus dou n by dou x. The function it is only in x, not in multiply of xy. Only we have to write in the only we have to, it is coming from x functions only, either sin x or cos x, 1 by x or 1 by x square or e power of whatever it may function. After we are finding the integrating factor, the integrating factor is must to write the one, that is e power of integration of f of x into dx. After finding the integration factor, you can able to multiply that one, then the equation of m dx plus n dy, then the after multiply the equation can be changed in the form of m1 dx plus n1 dy is equal to 0. Then the process is common, that what is that process is dou m1 by dou y which is equal to dou n by dou x. Now we clear about that, this is the general solution. We can find that, that is integration of m1 dx plus integration of n1 dy is equal to c. Here clear x is the y is the constant, another integral function is y treated as the only we are write the terms of y only. Now another function which is exists to them, another last method, that is 1 by m into dou n by dou x minus dou n by dou y. We are finding the values only in y functions only, not multiply of xy. Only we have to
coming in y function, then the integration factor is e power of integration of f of y into dy. Integration factor is e power of integration f of y into dy. Multiply the equation m dx plus n dy which is equal to 0, then the equation can be changed in the form of m1 dx plus n1 dy which is equal to 0. Now here clearly observe that dou m1 by dou y which is equal to dou n1 by dou x. Then we treated as it is the existence solution. Then the general solution of the form is integration of m1 dx plus integration of n1 dy which is equal to c. Here also first function in y is a constant, second integral function we can treat it as not containing to the x, or we are writing to the functions of y only. Now we are easy to find the solution to us very particular problems. Now we are continuation of this process to find the simultaneous differential equation. Now we are finding the differential equation, one differential equation are finding. If it is given two differential equation or general three differential equation, what happen? We are finding that. In this case we are they have to find the solution of method of grouping, or if the function is exist direct, or if it is given three function we are taking 1 2 or 2 3 or 1 3, then we get the general solution. It most they have to two solutions are we are finding to them. And method of multiplier, if it is not right or solutions are not finding the solution, in this manner we are multiply our assumption either 1 1 1 or x x or y y y, then the x y z or y x square y square. This type of multiplier we can use to them. The denominator function may be 0, then after denominator function is 0, remaining terms of numerator, then integration after integration they get the general solution. Now one by one we can to treated we can to see the solution to us. Now simultaneous differential equation, the equation form is p dx plus q dy plus r dz is equal to 0, and p dash dx plus q dash dy plus r dash dz is equal to 0, where p comma q comma r and p dash comma q dash comma r dash are the any functions of x are called the simultaneous total differential equation. In this case they have to two functionings are now for two dividing two parts. One is first one is if each of the above equation is integrable and has solutions are pi of x comma y comma z is equal to c and psi of x comma y comma z is equal to c dash respectively, then taken this equation together form the solution of 1. And second one is b, if one or both of the equations 1 is not integrable, then we can write them as dx by q into r dash minus r into q dash which is equal to dy by rp dash minus pr dash which is equal to dz by pq dash minus qp dash, and solve this by the method of given below. Okay, generally simultaneous differential equation they have two equations, generally p dx plus q dy r dz is equal to 0, another one is p dash dx plus q dash dy plus r dash dz is equal to 0. Now here they have to write the condition in terms of x. It is easily to find the solution, that is the method of grouping, or some case some multiplier we are assumption, then to find the general solution, that is we get the integrable, then we write the condition to us very easily to find the solution. Now this is the method for simultaneous differential equation. Generally what type of write the condition, we are in this case to find the function or find the solution in the form of dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r. Now we are finding the solution about the simultaneous differential equation form is dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r. Now first method we are finding them, or we are what is the general procedure to find the solution of the given the equation. Then first method is method of grouping, that is first one is called the method of grouping. Note that if
it is possible to take two fractions dx by p is equal to dz by r, from which y can be cancelled or is absent, leaving the equation in x and z only. Then integrating it, giving function that is phi of x comma z is equal to c, which is the equation number 1. Again note that if Again, note that if one variable, say x, it is absent or can be cancelled or maybe with a elf of equation number 1, from the equation can be written in the form of dy by q is equal to dz by r. Then integrating it to get the solution, that is psi of y comma z is equal to c dash, which is equation number 2. Then the equations 1 and 2 are the solutions of the equation of given the equation. Generally they have to see for the equation. One of the very important method, what is the procedure, we are clearly explained to them what kind of situation is to write them. That is generally in method of grouping, if the given differential equation is form is dx by p dy by q is equal to in generally dz by r. If we can to find any two functions, we are taking the functions of dx by p is equal to some dy by q. Okay, after we get the integration, then the general solution of the form phi of x comma y is equal to c. This is the one solution. Now we are taking another one, that is dy by q is equal to dz by r. After we are integration on both sides, then we get the general solution, that is y comma z is equal to c. Okay, in case if we are finding the one solution, if it is not finding to another solution, sometimes we are taking the equation number 1 to find the another solution, which is the equation number 1. We are taking 1 after we are finding another solution. Okay, they have two cases are here right now. Either 1 2, the given the equations are dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r. If it is case, we are taking any two fractions of functions, that is two rational functions, that is dx by p is equal to dy by q. We get that general solution after integration, that pi of x comma y is equal to c. Or we are taking the dy by dz, we get another solution. Or dx by dz, dx by p is equal to dz by r, then we get also another solution. In case we are finding one solution, we are not finding to another solution, then we are in case we also including the equation number 1, it is helpful to find another solution. Okay, మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నుంచి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఒకవేళ ఈక్వేషన్ ఇంకొక సొల్యూషన్ రాయడానికి రాకపోతే మనము ఇదే సొల్యూషన్ వాడుకొని ఆ ఈక్వేషన్ ఏదైనా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తూ సొల్యూషన్ అనేది చేయొచ్చు అని, ఇది మనకు మెథడ్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్లో ఇలాంటి అవకాశం అనేది దే హ్యావ్ టు స్కోప్ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనము 1 by 1గా సొల్యూషన్స్ చేస్తే వెరీ ఈజీగా మనము సొల్యూషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గ్రూపింగ్లో ఫస్ట్ సెకండ్ కానీ సెకండ్ థర్డ్ వన్ తీసుకుంటే వచ్చేస్తుంది, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ఒకవేళ సొల్యూషన్ అనేది రాకున్నప్పుడు మనము ఏదైతే ఫస్ట్ కనుక్కుంటున్నామో దాన్ని వాడుకొని నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మనము చేస్తున్నాం. కాబట్టి వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఆ విధంగా వస్తే మనము ఆ విధంగా సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నా రిమైనింగ్ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మనము 1 by 1 చేద్దాము. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి dx by z square y which is equal to dy by z square x is equal to dz by y square x ఇచ్చాడు. ఓకే, ఎనీ టూ ఫంక్షన్స్ను మనము తీసుకుందాము. ఈ రెండు ఫంక్షన్ తీసుకొని మన సొల్యూషన్ వస్తుందేమో చూద్దాం. dx by z square y which is equal to dy by z square x. Think z square cancel, then the equation can be written in the form of x dx which is equal to y dy. Then we integration both sides, then we get that
x square by 2 minus y square by 2 is equal to c by 2. Then the general solution is x square minus y square is equal to c or c1 అనేది వన్ సొల్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అట్లాగే సెకండ్ థర్డ్ తీసుకుందాం, లేదా ఫస్ట్ థర్డ్ తీసుకున్న ఏం లేదు. ఏది ఈజీగా సొల్యూషన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందో అది చూస్తూ మనం సొల్యూషన్ చేయాలి. జెడ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dz బై వై స్క్వేర్ ఎక్స్. ఐ థింక్ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓవరాల్గా ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనకు వై స్క్వేర్ డివై విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ స్క్వేర్ dz రావడం జరుగుతుంది. Then integration on both sides we get that y cube by 3 minus z cube by 3 is equal to c2 by 3. Therefore we get the solution is y cube minus z cube is equal to c2 అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్గా we get the solutions are first one is x square minus y square is equal to c1 and second one is y cube minus z cube which is equal to c2 అని చెప్పేసి మనము ఈ రెండు సొల్యూషన్స్ అనేది రాస్తే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా మనము 1 by 1 అనేది సొల్యూషన్ చేస్తూ we get the general solution to us. Next another problem to one, that is x dx by y square z dy by xz dz by y square. They have to write the condition. Now we are taking the first two fractions, that is x dx by y square z is equal to dy by xz. I think zz is cancel, then cross multiply the function, that is x square dx which is equal to y square dy. Now we get the integration on both sides, then we get that x3 by 3 minus y3 by 3 is equal to c by 3. Then we get that x cube minus y cube is equal to c. ఒక ఫంక్షన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ అట్లాగే సెకండ్ది థర్డ్ది తీసుకోవడం వల్ల మనకు సొల్యూషన్ అనేది ఏమి రాదు, కాబట్టి ఫస్ట్ది థర్డ్ది తీసుకుందాం. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, x dx by y square z which is equal to dz by y square వస్తుంది. I think y square cancel, then we get that x dx which is equal to z dz. ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి బోత్ సైడ్ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ x square by 2 minus z square by 2 is equal to c by 2. అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఏమవుతుంది, x square minus z square is equal to c. Okay, therefore the two conditions solutions are, first one is x cube minus y cube is equal to c and second one is x square minus z square is equal to c అనేది మనకు ఈ విధంగా సొల్యూషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఇట్లాంటి సొల్యూషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనం ఆ విధంగా చేయాల్సి వస్తుంది. 1 by 1 ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ను చూస్తూ చేద్దాము. నెక్స్ట్ అనదర్ థర్డ్ వన్ ఈస్ x into dx by y cube z dy by x square z next to dz by y cube. అట్లాగే ఫస్ట్ టూ ఫంక్షన్స్ తీసుకుందాం. we can consider as x dx by y cube z which is equal to dy by x square z. I think z cancel, then we get the function is x cube dx x is equal to y cube dy. Then integration on both sides, then we get that x power of 4 by 4 minus y power of 4 by 4 is equal to c by 4. Then the solution is x power of 4 minus y power of 4 is equal to c. సొల్యూషన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దీని కొరకు ఫస్ట్ది థర్డ్ది తీసుకుందాం. x dx by y cube z, లాస్ట్ వన్ dz by y cube. I think y cube cancel, then we get that x dx is equal to z dz. Then integration on both sides, then we get that x square by 2 minus z square by 2 is equal to c by 2.
then the equation is x square minus z square is equal to c. ఓకే, ఈ రెండు సొల్యూషన్స్ రావడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ జనరల్ సొల్యూషన్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 4 మైనస్ వై పవర్ ఆఫ్ 4 ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి ఒకటి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి. ఈ విధంగా మనము 1/1 ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటే దే హ్యావ్ టు ఈజీగా మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వెరీ మచ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ అని చెప్పడానికి అవకాశం. ఇట్లా 1/1 ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్స్ అనేది మనము క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం టు సీయింగ్ టు దెమ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకు dx by yz dy by zx dz by xy. Right, any take first two functions, then we get that dx by yz dy by zx. I think z cancel, then we get that x dx is equal to y dy. Then integration on both sides, x square by 2 minus y square by 2 is equal to c by 2. Then we get that x square minus y square is equal to c. నెక్స్ట్ అట్లాగే మనకు వేరే అనదర్ సెకండ్ది ఆర్ థర్డ్ చూద్దాం. సెకండ్ థర్డ్ వస్తే మనకేమొస్తుంది, dy by zx dz by xy. x cancel, then the function is y dy which is equal to z dz. Integration on both sides, y square by 2 minus z square by 2 is equal to c by 2. Then we get the solution is y square minus z square is equal to c. Therefore overall గా జనరల్ సొల్యూషన్స్ అనేవి x square minus y square is equal to c ఒకటి, నెక్స్ట్ x square minus z square is equal to c ఒకటి. ఇట్లా మనము ఈ విధంగా 1/1 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈజీగా మనకు సొల్యూషన్ రావడానికి అవకాశం. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి, మిగిలిన రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వీఆర్ లుకింగ్ టు దిస్. Now dx by y, next dy by x, next dz by xy z square x square minus y square. ఇది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ టూ ఫంక్షన్స్, దట్ ఈస్ x dx is equal to y dy. Then integration we get that x square by 2 minus y square by 2 is equal to c by 2. Then we get that x square minus y square ను సింపుల్గా మనము c అనుకొని చేయొచ్చు. ఎనీ ఫంక్షన్స్ తీసుకోండి, సెకండ్ది థర్డ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, we get that dy by x is equal to dz by x y z square, x square minus y square ను cగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. x క్యాన్సల్, we get that y dy. ఓకే, z స్క్వేర్ అనేది పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి, మైనస్ z స్క్వేర్ dz ఇంటూ 1/c అనేది ఎలా రాసినా we get the integration, that is y square by 2 is equal to minus z power of minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 into 1/c, another constant c. Now we get that y square by 2 minus I think minus 1 by z ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి 1 by z into 1/c is equal to c గా రాస్తాను. Therefore we get the two solutions. One is x square minus y square is equal to c. Another one is y square by 2 plus 1 by x square minus y square into z which is equal to c అనేది ఇంకొక సొల్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అని మనము రాయొచ్చు.
Next, another problem which is given to them, that is dx by x and dy by x plus z అండ్ dz బై మైనస్ z అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సరే, ఎనీ టూ ఫంక్షన్స్ని మనము ఫస్ట్ లాస్ట్ తీసుకుందాము. dx బై ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dz బై z అవుతుంది. దెన్ వీ గెట్ దట్ విచ్ ఈస్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగా రాయొచ్చు. దెన్ వీ గెట్ దట్ xz ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. దెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ద x వాల్యూ ఈజ్ c by z. ఎనీ టూ ఫంక్షన్స్ని తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ dx by x is equal to dy by x plus zగా రాసామనుకోండి. we get the dx by x which is equal to dy by xని కూడా zలో మారుస్తున్నాం. that is c by z plus z. we are writing to them లేదు అంటే జడ్నే ఎక్స్లో రాసేస్తే దే హ్యావ్ టు వెరీ ఈజీ అనుకుంటాను. వన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఎక్స్. కెన్ రైట్ ది సి బై ఎక్స్. వీఆర్ రైట్ ది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి బై ఓవరాల్లీ వీ గెట్ దట్ ఎక్స్. నౌ వీ కెన్ టు రైట్ ద ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy ఇంటూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగా రాయొచ్చు. ఐ థింక్ దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైగా వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ వీఆర్ రైటింగ్ టు దెమ్ 1 అంటే ఎక్స్ వస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ ప్లస్ విచ్ ఈజ్ మైనస్ సి బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ c2. దేర్ ఫోర్ ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ వన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఎక్స్ వస్తుంది. Another solution is x minus c by x is equal to or minus y is equal to c గా రాయొచ్చు. therefore we get the general solution to them. ఈ విధంగా మనము ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ అనేది క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్ను రిఫర్ చేద్దాము. ఇది మెథడ్ ఆఫ్ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్స్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ another method of multipliers. Method of multiplier is nothing but they have to find the solution to us by a proper of multipliers of l comma m comma n which are not necessary constant. We write dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r, which is equal to l dx plus m dy plus n dz by lp plus mq plus nr, such that the value lp plus mq plus nr is equal to 0. Then the condition l dx plus m dy plus n dz is equal to 0. Now we can to solve them or we can to write the integration. Then the solution is pi of x comma y comma z is equal to c. Again we can to assume the another set of multipliers, that is lambda mu gamma. Then we can to write the condition, that is lambda p plus mu q plus gamma r which is equal to 0. Then the equation can be changed in the form of lambda dx plus mu dy plus gamma dz which is equal to 0. After we get the integration, they give the solution to us, that is psi of x comma y comma z is equal to c dash. Therefore equation number 1 and 2 are the general solutions of the ఈక్వేషన్. నౌ యూఆర్ సీయింగ్ క్లియర్ అబౌట్ దట్. ఇంతకుముందే మనం డైరెక్ట్ ఏవో ఫంక్షన్స్ తీసుకొని చేసాము. అట్లా కాకుండా ఎనీ ఫంక్షన్ని ఈ విధంగా రాయాల్సి వస్తే డిఎక్స్ బై పి అండ్ డివై బై క్యూ అండ్ డిజెడ్ బై ఆర్గా తీసుకున్నట్లయితే ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ప్రమేయాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవాలంటే సమ్ ఎల్డిఎక్స్ ప్లస్ ఎండివై ప్లస్ ఎన్డిజెడ్, ఈ విధంగా ఎల్ ఎమ్ములను మనమే అనుకొని ఈక్వేషన్ రాస్తే డినామినేటర్ ఫంక్షన్ అనేది ఇమీడియట్లీ 0 కావాలి. ఎల్పి అండ్ ఎంక్యూ ప్లస్ ఎన్ఆర్ అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ కేస్ అనేది ఎల్పి ప్లస్ ఎంక్యూ ప్లస్ ఎన్ఆర్ అనేది 0 అయ్యే విధంగా ఎల్ఎంఎన్ వాల్యూస్ని తీసుకుంటే వచ్చేటువంటి సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సొల్యూషన్ని పై ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1గా ట్రీట్ చేస్తాం. అట్లాగే ఇంకొక ఎల్ఎంఎన్ బదులుగా ఏదో ఒక ల్యాండా డిఎక్స్ ప్లస్
mu dy and also gamma dz గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, then the functions are lambda p plus in mu q and also gamma r తీసుకుని ఈ ప్రమేయం కూడా ఇమీడియట్లీ డినామినేటర్ ఫంక్షన్ 0 అయితే we get the another general solution, that is psi x comma y comma z is equal to c2. Therefore the pi and psi functions, they have to two general solutions of the given equation అని చెప్తాం. ఈ విధంగా మనమే ఆ ఫంక్షన్స్ను ఐడెంటిఫై చేస్తూ సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే దే హ్యావ్ టు గుడ్ రిజల్ట్ టు అస్. ఈ విధంగా మనము ఏవైనా సరే ఒక ప్రాబ్లమేటిక్ ఇష్యూస్ను మనమే ఐడెంటిఫై చేసేసి సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీ గెట్ ది ఈక్వేషన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Therefore we are write the another solution to another problem, that is dx by x into y square minus z square dy by minus y into z square plus x square dz by z into x square plus y square. ఇది ఫంక్షన్స్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్స్ కామా వై కామా జల్లను మల్టిప్లయర్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, డినామినేటర్ మొత్తం యాడ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు మనకు డినామినేటర్లో ఫంక్షన్ యాడ్ చేస్తున్నాం, న్యూమరేటర్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. డినామినేటర్ ఫంక్షన్ అనేది మనకు 0 కావాల్సి వస్తుంది, అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ వైతో చేస్తున్నాం, మైనస్ ఉంది కాబట్టి వై స్క్వేర్ అవుతుంది. వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్సో వై స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ జెడ్ను చేస్తున్నాం కాబట్టి జెడ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్. ఐ థింక్ వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ x square y square. Overall we get that integration, then the general solution is x square by 2 plus y square by 2 plus z square by 2. Overall c. Therefore ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది, అది x square plus y square plus z square గా తీసుకుందాం. ఇంకొక దాన్ని 0 చేయడానికి కూడా ఏం తీసుకుందామంటే 1/x minus 1/y కామా మైనస్ 1/z గా తీసుకుందాము. వీటిని మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు 1/x dx minus 1/y dy and also minus 1/z dz. ఓవరాల్గా 1/xతో చేస్తే మనకు వచ్చేది వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. మైనస్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతాయి, జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇది కూడా ప్లస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి వీ గెట్ దట్ ఇది మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి మనకు ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ వై స్క్వేర్. దేర్ఫోర్ క్లియర్లీ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అండ్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్. ఓవరాల్గా 1/x ఈజ్ లాగరిథమిక్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ లాగరిథమిక్ ఆఫ్ వై మైనస్ లాగరిథమిక్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ సి. ఐ థింక్ విచ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ బై minus is common, log a minus log b or minus, we have to write the condition, that is some x into yz is equal to c. They have to two conditions, one is x square plus y square plus z square is equal to c and second one is x by yz is equal to c. అనేది మనకు ఒక జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇట్లా 1/1 సొల్యూషన్స్ అనేవి వస్తున్నాయా లేదని మనము చెక్ చేస్తూ రాస్తూ పోతే వెరీ ఈజీగా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అట్లా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ 1/1 మనము ఇక్కడ మల్టిప్లయర్స్ని అండర్స్టాండ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. మల్టిప్లయర్స్ని మనం క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసామంటే ప్రాబ్లం అనేది ఈజీగా సొల్యూషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ టు టేక్ దిస్, dx by y minus z which is equal to dy by z minus x dz by x minus y. 1, 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, dx 1 into dx plus 1 into dy
ప్లస్ 1 ఇంటూ డీజెడ్గా అవుతుంది. 1తో కాబట్టి అన్నీ అంతే ఉంటాయి. వై మైనస్ జెడ్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వైగా రాస్తూ ఉంటాం. ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సల్ ప్లస్ వై మైనస్ జెడ్ అండ్ ఆల్సో ఓవరాల్గా వై గెట్ దట్. జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగా అట్రాక్ట్. అట్లాగే ఎక్స్ కామ వై కామ జెడ్ను మల్టిప్లయర్స్గా తీసుకుంటే వీ గెట్ దట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ వై డివై ప్లస్ జెడ్ డివైగా రాయొచ్చు. దెన్ ఎక్స్తో రాసామంటే ఎక్స్వై అండ్ ఎక్స్జెడ్, వైతో రాసామంటే వైజెడ్ మైనస్ వైఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ రాసామంటే జెడ్ఎక్స్ మైనస్ జెడ్వై. ఓకే, ట్రీటెడ్ యాజ్ అవుతుందో చూద్దాము. ప్లస్ ఎక్స్వై మైనస్ ఎక్స్వై ప్లస్ xz minus xz plus yz minus yz. Then we get the solution is x by 2 plus y square by 2 plus z square by 2 is equal to c. Then the solution is, first one is x plus y plus z is equal to c, and second one is x square plus y square plus z square is equal to c. ఇవి మనకు కావాల్సినటువంటి సొల్యూషన్స్ అనేది ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 1 by 1 ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు క్లియర్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకొని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వల్ల సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మెయిన్ మల్టిప్లయర్స్ తీసుకోవాలా, చాలా చిన్న చిన్న మల్టిప్లయర్సే ఉంటాయి. ఎక్స్ వైజెడ్లు కానీ 1/x 1/y 1/zలు కానీ లేదా -1/x ఇట్లా ఉంటాయి. కాబట్టి వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్గా చేసేటప్పుడు మనము చూస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ టు us, dx by y which is equal to dy by minus x which is equal to dz by 2x minus 3y. నా ఎనీ టూ ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ క్లియర్గానే వచ్చేస్తుంది. మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వై డివై. జనరల్లీ వి గెట్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి గాను C1గా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొక మల్టిప్లయర్స్ తీసుకుందాం. 3 2 1గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది మనకు 3 to 1 తీసుకుంటే 3dx ప్లస్ 2dy అండ్ dz. దెన్ వీ గెట్ దట్ 3y minus 2x plus 2x minus 3y. The minus plus cancel, minus 2x plus 3 cancel. Then we get integration 2x plus 3x plus 2y plus z is equal to c. General solutions అనేవి ఫస్ట్ ది x square plus y square is equal to c. నెక్స్ట్ దేమో 3x plus 2y plus z is equal to c అవుతుంది. ఈ రెండిటి మనకు సొల్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అట్లాగే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనము 1 by 1 చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ టు us, దట్ ఈస్ dx by z of x plus y dy of z of x minus y dz of x cube plus y square. Okay, generally we are taking the first values ni x minus y comma z గా తీసుకున్నాం అనుకో, we get that x dx minus y dy plus z dz అవుతుంది. xతో చేసామనుకోండి, x ఆల్రెడీ ఉంది, స్క్వేర్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటూ సరిపోతుంది. x స్క్వేర్ z ప్లస్ x y z మైనస్తో y కాబట్టి సిమిలర్లీ ఎక్స్ వై జెడ్ అవుతుంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ జెడ్ అండ్ వై స్క్వేర్. మళ్ళీ జెడ్తో చేసామనుకోండి, జెడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ వై స్క్వేర్. ఐ థింక్ ప్లస్ ఎక్స్ వై జెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ వై జెడ్ క్యాన్సల్, మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ జెడ్ వై స్క్వేర్ జెడ్ వై స్క్వేర్. We get the solution is x square by 2 minus y square by 2 plus z square by 2 is equal to c. Then the general solution is x square minus y square plus z square is equal to c. నెక్స్ట్ అదే విధంగా అనదర్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏమనుకుందాం, y కామా x కామా మైనస్ జడ్గా తీసుకున్నట్లయితే we get that y dx ప్లస్ x dy అండ్ ఆల్సో మైనస్ dz అవుతుంది. దెన్ వీ గెట్ దట్ y కాబట్టి xy z ప్లస్ zy స్క్వేర్
ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ జెడ్ మైనస్ xyz ప్లస్ ఐ థింక్ మైనస్ జెడ్ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్వై స్క్వేర్, ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. దెన్ వీ గెట్ దట్ వై డిఎక్స్ ప్లస్ వైని సింపుల్గా ఎక్స్వై రాసుకోవచ్చు, డిఫరెన్సియేషన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. దేర్ఫోర్ ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనము 1 by 1 కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, హోంవర్క్ ప్రాబ్లం కూడా చేయండి. ఇంతటితో ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది.